හැම අවුරුද්දෙම ලෝක හදවත් දිනයක් තිබෙනවා. මේ වසරේ ලෝක හදවත් දිනය පැටලලා තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදාට. හදවත් දිනය වෙනුවෙන් ආසිරි ශල්‍ය රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයට සහ විසිටර්ස්ලට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි සංවිධානය කරා. මේ වසරේ ලෝක හදවත් දිනයේ තේමාව වන්නේ use heart to know heart. හදවත ගැන දැනුවත් වීම ගැන. හදවත ගැන නොයෙක් දේවල් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකෙන් එක දෙයක් තමයි කාඩියක් අරෙස්ට්. නැත්තම් හෘද වස්තුව නැවතුන වෙලාවේ අපිට මොකද්ද ඒකට කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක වැදගත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම කාඩියක් අරෙස්ට් එකක් රෝහලෙන් පිට සිදු වුණොත් අපිට කොහොමද ඒ ජීවිතය බේරන්නේ කියලා. මේකට අපි බේසික් ලයිෆ් සපෝට් කියලා කියනවා. මේ බේසික් ලයිෆ් සපෝට් කියන මේ කොන්සෙප්ට් එක ගැන දැනුවත් වීම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. කාඩියක් අරෙස්ට් එකක් වෙච්ච පුද්ගලයාගේ ජීවිතය මේ බේසික් ලයිෆ් සපෝට් ක්‍රමය අනුව ඒ ජීවිතය බේරන්නත් පුළුවන්. So I'm going to show you now what to do if you find a patient who is unresponsive and has collapsed outside the hospital. So as you approach the patient, first make sure that it's safe to approach, because otherwise there can be moving vehicles, there can be live wires and water. So make sure that there will not be two victims and you're going to be safe when you look after the patient. So you first make sure you're safe, then you approach the patient and you talk to the patient. Can you hear me? Can you hear me? So there's no response. Then we tap on the patient's shoulder. Hello, can you hear me? Still no response. Then we call for help. Help, can somebody help me? Help. Okay, right. Since nobody comes for help, I continue to assess the patient, and the first thing is to open the patient's airway. So I place my hand on the patient's forehead and do what we call a head tilt. And at the same time, I place my fingers on the patient's chin and I lift up, opening the airway. Then I bend down and I look to see whether the chest is rising and falling. And I feel with my cheek whether there's any breath, and I can hear any breath as well. I do this for less than 10 seconds, and if there's no breathing or abnormal breathing, I assume that the patient is not breathing and in cardiac arrest, that is, the heart has stopped. Since nobody came to help me now, I need to call for help. So outside the hospital, I would call 1990, the Suvasaria ambulance service, and tell them the location that I am in and that I have a patient who is not breathing. Then I start chest compressions. So to start chest compressions, I use my dominant hand, the heel of the palm, on the center of the patient's chest, place my other hand on top, interlock the fingers, keep my elbows straight, and I press down 5 to 6 centimeters at a rate of 100 to 120 per minute. I do this allowing complete recoil of the chest as well, because otherwise the heart will not fill with blood again and it will just be an empty heart that I am pressing down. If you're alone, you continue these chest compressions continuously until somebody comes to help you or you become exhausted. If you are at home and you know the patient and there's no risk of infection to you, you could give, after giving 30 chest compressions, you can give 2 breaths as well with mouth-to-mouth respiration. බේසික් ලයිෆ් සපෝට් කොන්සෙප්ට් එකේ ට්‍රේනින් එකෙන් මම කිව්ව විදිහට අඩුම ගානේ එක රෝගියෙක්ගේ හරි ජීවිතයක් බේරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අද අපි කරපු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සාර්ථකයි කියලා.